It's time to share the gospel again. Evangelization time. I'm going to Commonwealth Market. All glory to God. Nandito na ako sa overpass ng Commonwealth Market and I'm ready to share the gospel. All praise and glory to God. Pwede magbigay sa inyo nito, ma'am? Anong? Libre, Ebanghelyo ni Jesus. Thank you ha, God bless. Pwede ka bigyan ito, no? This is Ebanghelyo ni Jesus. God bless you. Bossing, pwede offer nito, Ebanghelyo ni Jesus. Thank you ha, God bless you ha. Manang, Ebanghelyo yan ni Jesus. God bless you. Bossing, Ebanghelyo ni Jesus. Thank you, God bless you. Mrs., pwede ba offer sa inyo to? Ebanghelyo ni Jesus po. Thank you, God bless you. Bless you. Mrs., Ebanghelyo ni Jesus. Ebanghelyo ni Jesus po. Anong? Ebanghelyo po ni Jesus. Manang, Ebanghelyo ni Jesus. Pwede ko po offer sa inyo, Ebanghelyo ni Jesus. Bossing, Ebanghelyo ni Jesus. Miss, Mrs., Ebanghelyo po ni Jesus. Bossing, Ebanghelyo ni Jesus. Thank you, God bless you. Sing, what's up? Ebanghelyo ni Jesus, thank you. Nang, Ebanghelyo ni Jesus po. Good. Nang, Ebanghelyo ni Jesus. Ito pa. Yeah, God bless you. Jesus loves you. Nang, Ebanghelyo ni Jesus yan. God bless you. Amen. People are receptive. All praise and glory to God. So, gonna stay here for maybe 30 more minutes. Mrs., offer ko sa inyo to, Ebanghelyo ni Jesus po. Bossing, Ebanghelyo ni Jesus. Mrs., Ebanghelyo ni Jesus. God bless you guys. Bossing, Ebanghelyo ni Jesus. Bossing, gusto niyo? Yeah, this Commonwealth Market. Bossing, Ebanghelyo ni Jesus. Bossing. Mrs., offer ko sa inyo, Ebanghelyo ni Jesus. Bossing, offer ko sa inyo.
Bossing. Offer ko sa'yo, Ebanghelyo ni Jesus. Ebanghelyo ni Jesus. God bless you po. It's so hot in here, but I'm happy and it's awesome. A lot of people are receptive. Mrs. Ebanghelyo ni Jesus. Po, Ebanghelyo po ni Jesus. Thank you. God bless you po. Yeah, pagkatapos ko dito, punta ako sa Piso Bodega Sale. Nandyan lang dito. Yun lang sa bagong bukasyon. Ayun. Sa may Jollibee. Hanap ko ng pasalubong mama ko pag dalaw ko. And amen. I'm happy. Maraming tumatanggap. So, Mrs. Ebanghelyo ni Jesus. God bless you po. Anong? Libre yan. Ebanghelyo ni Jesus. Bossing. Ebanghelyo ni Jesus. Anong? Libre yan. Libre. Ebanghelyo ni Jesus. Now I got 5 more left. Woo! Ang init. Pero man, I'm happy. I'm joyful. And feels awesome. You know, na mag-share ka ng gospel. Even through handing out gospel tracts. I call this a silent preacher, you know. Magpipreach sa kanila to kahit saan man sila magpunta. Maski nasa bahay na sila, maybe next week, next month, or next year. You know. But, yeah, all praise and glory to God. And, yeah, thank you, Jesus. Mrs., pwede ka ma-offer? Libre po yan. Ebanghelyo ni Jesus. Bossing? Libre po, libre. Ebanghelyo ni Jesus. Pwede ko po ma-offer? Ebanghelyo ni Jesus. Libre po, libre. Mrs., offer ko sa inyo, libre po yan, Ebanghelyo ni Jesus. Manang? Dapat libre po yung nag-ano. Offer ko po sa inyo, libre po yan, Ebanghelyo ni Jesus. Okay, this is the last one, and amen. Mrs., isa na lang, offer ko sa inyo, libre yan, Ebanghelyo ni Jesus. Pwede ko offer sa inyo, libre po, Ebanghelyo ni Jesus. Amen. Praise and glory to God. It's ubos na. Pupunta na ako sa Piso Bodega Sale. So, see you guys later.